So in the last lecture, we have discussed the topic separable extensions. And to know about separable extensions, we firstly should know about separable polynomial. And if the polynomial is irreducible, then fx is called a separable polynomial if its roots are simple. अगर इस polynomial ਦੇ ਜਿਹੜੇ roots हैं अगर simple होंगे, means to say ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ root ਦਾ ਜਿਹੜਾ linear ਜਿਹੜਾ factor ਹੋਏਗਾ, it is of power 1. अगर ਅਸੀਂ इस polynomial ਨੂੰ factorize ਕਰਦੇ हैं in terms of roots, then corresponding to every root we have a factor x minus alpha. If alpha is a root, then x minus alpha has raised to power 1. Then the polynomial, this irreducible polynomial, is called separable. But if the polynomial is not irreducible, it is any polynomial, whether reducible also, then it is called separable if all its irreducible factors are separable. चाहे सारे irreducible factors, ऐसे क्योंकि polynomial reducible है, वो factors बनावांगे कदों तक जब तक irreducible factors नहीं आ जाते, और वो सारे irreducible factors फिर separable होने चाहिए, means उन्हें दे roots simple होने चाहिए. Then the any polynomial is said to be separable polynomial, and that polynomial which is not separable is called inseparable. Then separable extension ਦੇ ਲਈ separable element e कोई extension है field f ਦੀ, और उस extension e ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर कोई ਅਸੀਂ element alpha choose कर रहे हैगे, alpha belongs to e, that is algebraic over f, and that element firstly should be algebraic over f. Then this element is called separable over f if its minimal polynomial over f is separable, and minimal polynomial is obviously irreducible polynomial. So in simple words, you can say an element of the extension is called separable element if that element, number one, is algebraic over f, and number two, its minimal polynomial has simple roots. Then we say that that element is a separable element over f. And separable extension फिर केड़ी होएगी? That extension in which, that algebraic extension in which every element is separable, that extension is called a separable extension. Now next topic is the simple extension. Simple extension की हुंदी है, an extension e of a field f is called a simple extension if e is equals to f alpha for some alpha belonging to e. कोई भी extension e ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ simple extension ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ field f ਦੀ ਜਦੋਂ e ਦੀ value f ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ single element adjunct ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. Then we say that e is a simple extension. For example, q under root 2 is simple extension of q. The q ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ element ਅਸੀਂ adjunct ਕੀਤਾ under root 2. This is a simple extension. Similarly, the field of complex, which is also known as r iota. R ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ iota adjunct ਕਰਵਾ ਲਈਏ, then we get the field of complex numbers. So C is also a simple extension of R. So ਜਿਹੜਾ extension ਇੱਕੋ ਹੀ element ਤੋਂ generate ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, the given field and generated by a single element, that extension is called a simple extension. So now based on this definition, we have a very important theorem. If E is a finite separable extension, there are two things which we are given for E. Number one, E is a finite extension. That means the dimension of E over F is finite. And number two, E is separable extension. That is, every element of E is separable over F. Then we have to prove that if E satisfies these two conditions, then E is a simple extension. Then E must be a simple extension. That means it would be generated by F and a single element alpha. So E given a finite separable extension of the field F. So firstly, let us suppose if F is a finite field. Then using the following result, which we have already proved in the topic finite fields, if E is a finite extension of a finite field, then E is equals to F alpha. Then E जेड़ा हैगा वो simple extension ही हुंदा है. So उरे F असी finite field suppose किता है और E सानू given है F दा finite extension है. Then we must have E equals to F alpha. That means E must be a simple extension. So in the case number one, there is nothing to prove. It follows directly from this theorem. So we will follow case number two. Case number two says if F is a infinite field. Because in the case of finite field, we get the desired result. So if F is a infinite field. Now F is infinite, but we are given E is finite extension of F. When F the infinite field, it means ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ infinitely many elements हैं. But E ਜਿਹੜਾ ਦਾ extension ਅਸੀਂ बनाना है, वो finite है. That means E the dimension over F finite है. और obviously अगर ये dimension finite है, तो E ਜਿਹੜਾ है वो finitely many elements ਨੂੰ adjunct करके ही बनया हो सकता है. So that's why we have supposed the E is equals to F of A1, A2, so on, AN. Because dimension is finite.
So to make a dimension finite, we must have to adjunct finitely many elements. If you adjunct infinitely many elements, then dimension would be infinite. So it is the only option. We have to adjunct finitely many elements. So A1, A2, so on, An, where AI belongs to E and are algebraic over F, because E is a finite extension. So that's why we have supposed the value of E in this form. So we have to prove that कि ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ E ਅਸੀਂ suppose ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ n elements ਤੋਂ generate ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ prove ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ single element ਤੋਂ ਵੀ generate ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. That means we have to prove that we don't need these n elements. We can convert them into a single element also. So ਇਹਨਾਂ n elements ਨੂੰ ਇੱਕ single element ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ convert ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. We have to prove this fact in the theorem. So what we are doing next, we first show that if E is equals to f of alpha beta, just we are doing that. Suppose if E is generated by two elements, then these two elements can be converted to a single element. Then there exists an element theta belonging to E such that E is equals to f theta. So we are proving firstly the theorem for just two elements. If E is generated by only two elements, then these two elements can also be converted into a single element. And then obviously we will follow the result by induction फिर. अगर दो एलिमेंट्स ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੰਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ px and qx be the minimal polynomials for alpha and beta respectively over f. We have supposed px is the minimal polynomial of alpha and qx is the minimal polynomial of beta over f. So one of the roots of px is alpha. So let us suppose this alpha is alpha 1 and rest of the roots are suppose alpha 2, alpha 3, so on, alpha n. So we have supposed all the roots of the polynomial px. So one of the root is alpha and other roots are alpha 2 to alpha n. And similarly, one of the roots of qx is beta. So we have marked it as beta 1 and rest of the roots are beta 2, beta 3, so on, beta n. Now, because E is a separable extension of F, because we are given this point also in the statement of the theorem, E is a separable extension. So separable extension what says, if an element, now because alpha belongs to E, then the minimal polynomial of alpha must be separable. So Px is the minimal polynomial of alpha. That means it must be separable, and separable means all its roots are distinct. And similarly, the beta element also belongs to E. So the minimal polynomial of beta must also have the simple roots. So all these values alpha i's and beta j's are distinct. So all alpha i's and all beta j's are distinct because the px and qx are the separable polynomials. So separable polynomial means they have simple roots. So none of the roots should be repeated. So all the alpha i's and all the beta j's should be distinct. Now, because f is infinite, now if we have discussing the case that when f is a infinite field. So if f is an infinite field, that means we must calculate these elements. We must calculate all the possible values. These one you can see here. I have marked I varying from 1 to n and j varying from 2 to m. Because first thing I will like to mention here, beta minus beta j in the denominator. So if you take beta is equals to beta 1 here, because beta and beta 1 are same, then denominator becomes 0 and that does not exist. So that's why we have taken j varying from 2 to n. And we are just calculating these combinations from our side. And you can see how many elements can be possible because I varying from 1 to n. So numerator jehda hai wo n ways nal ban sakta hai और डिनोमिनेटर कितने वेज नाल बन सकता है क्योंकि j साडा वेरी कर रहा है 2 to m, that means m minus 1 ways. The total number of these combinations will be n into m minus 1. So we are supposing that क्योंकि a number of combinations कितने बनने हैं, finitely many combinations बनने हैं, but we have a infinite field. हो सकता है इना combinations ਨੂੰ solve करके you would get the element of f. हो सकता है इना combinations ਨੂੰ solve करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f ਦਾ ਕੋਈ element बन जाए. So that's why we are saying that, but ਇਹ ਕਿੰਨੇ एलिमेंट्स से बराबर हो सकता है, ਵੱਧੋ ਵੱਧ f ਦੇ ਕਿੰਨੇ एलिमेंट्स से बराबर हो सकता है n into m minus 1 but f ਸਾਨੂੰ given है infinite.
सो n into m minus 1 ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ f ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ और ये फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ही होंगे जे f ਦੇ एलिमेंट्स ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ cross multiplying it we will get a beta minus beta j not equal to alpha I minus alpha and again taking alpha and beta a beta and plus alpha on left hand side and a beta j on the right hand side we will get alpha I plus a beta j that means these two not are equal and here we have only one condition j not equal to 1 because here we have taken j varying from 2 to m so that's why I have mentioned here j not equal to 1 so it means a beta plus alpha is not equal to any alpha I plus a beta j but j should not be equal to 1 j starts from 2 now jeda element ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ a beta plus alpha this is our required theta which we have claimed in the first step that there must be a theta such that e equal to f theta so we are supposing this theta is a beta plus alpha then if this a beta plus alpha is equal to theta इसनु अगर ਅਸੀਂ theta let कर लिया that means इस टर्म ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ left side ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ you will get theta minus a beta j not equal to alpha I and here the same condition runs I varying from 1 to n and j varying from 2 to m so let us define a polynomial hx which is p theta minus ax again we are defining this polynomial from our side hx equal to p theta minus ax and now you can see that you can claim that this polynomial belongs to f theta x that means this is a polynomial over f theta just we have done that कि जो साडे कोल px polynomial ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ theta minus ax ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ theta minus ax ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ suppose ਆਪਣੇ ਕੋਲ x px polynomial है x square plus 1 I am taking just an example and that polynomial is theta minus ax whole square plus 1 so if you expand it you will get a square x square minus 2a theta x plus theta square plus 1 now you can see that in this polynomial the coefficients are coming in form of theta also जिमें x का coefficient उरे आ रहा हैगा 2a theta constant term आ रही है theta square plus 1 so we can claim that this polynomial belongs to f theta x so we have done this thing in the polynomial px and marked it as hx so p theta minus ax is equal to hx which belongs to f theta x now if you replace x by beta in this polynomial what will you see you will get h beta equal to p theta minus a beta and from the previous value where we have supposed theta is a beta plus alpha so theta minus a beta will be equals to alpha so we will get p alpha but alpha is a root of px so p alpha is equal to 0 so that implies beta is a root of hx now if we replace beta by beta j by leaving for j equal to 1 j equal to 1 ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ j equal to 1 already ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ beta equals to beta 1 ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ so we are here discussing for j not equal to 1 that means j starts from 2 and last at m so h beta j that will be equal to p theta minus a beta j and you can see theta minus a beta j is not equal to alpha I because from here theta minus a beta j not equal to alpha I so that's why we have written here not equal to p of alpha I and p of alpha I all p of alpha i's are also equal to 0 here sorry we would have equals to 0 all of p alpha i's are also equal to 0 but in the center we have not equal to so h beta j is not equal to 0 so that means what this implies beta is a root of hx beta is a root of hx but no beta j is a root of hx because h of beta का 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ but h of beta j 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं आया so beta is a root of hx but no beta j for j varying from 2 to m is a root of hx so we can say that beta is a root of qx also beta ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ qx ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ qx ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ
ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ f ਫੀਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਆਲਸੋ ਇਟ ਓਵਰ ਦਾ ਫੀਲਡ f ਥੀਟਾ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ f ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ। Why we are taking this? Because we have the polynomial hx over f theta, so we have also considered qx over f theta, and what we are want to claim that here कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ f ਥੀਟਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਐਂਡ that root is beta। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਟ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ hx ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਟਾ ਹੋਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਟਾਸ qx ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ। So hx and qx both have only one root in common, and that root is beta only, and rest of the roots beta 2 beta 3 so on beta m, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ roots ਜਿਹੜੇ ਹੈ hx ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ qx ਨੂੰ ਕਰਦੇ। So we are saying that only one root is common in between hx and qx। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ f, ਇਸ ਦੇ ਓਵਰ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸੀਗੀ qx, ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਬੀਟਾ, qx is the minimal polynomial, but this is over f। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਈ hx, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ f ਥੀਟਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਓਵਰ f ਥੀਟਾ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਨ the next step we are supposing ax belonging to f theta x minimal polynomial of beta over f theta। ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਥੀਟਾ ਦੇ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ hx ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਇਹੀ ਹੈ, but we don't know whether hx is minimal or not। So we are supposing that ax is the minimal polynomial of beta over f theta। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ qx ਸੀਗੀ ਉਹ ਓਵਰ f ਸੀਗੀ ਮਿਨੀਮਲ, ਬਟ f ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, f ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ f ਥੀਟਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ qx ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ f ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ qx ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ f ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋ। So qx is not necessarily be irreducible over f theta। So qf ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ irreducible ਹੈ qx ਹੈ, so f theta ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ irreducible ਹੈ let us suppose it is ax। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ax ਮਿਨੀਮਲ ਹੈ f theta ਦੇ ਓਵਰ, ਔਰ qx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ f theta ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ hx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ f theta ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। और क्योंकि hx ਤੇ qx ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ hx ਤੇ ਬੀਟਾ hx ਤੇ qx ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹੀ ਬੀਟਾ ਦੀ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ax ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ always divides any other polynomial of which the same root occurs। ਤਾਂ ax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਬੀਟਾ ਦਾ, ਔਰ h ਬੀਟਾ 0 ਹੈ, ax ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਬੀਟਾ ਦਾ, ਔਰ q ਬੀਟਾ 0 ਹੈ। So we must have ax divide hx and ax divides qx। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ qx ਤੇ hx ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, that any root of ax is a root of qx as well as a root of hx। ਕਿਉਂਕਿ ax ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ax ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ qx ਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈ ਔਰ hx ਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਰੂਟ qx ਤੇ hx ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੀਟਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੀਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਟਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਟਾ m ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਕਾਮਨ ਰੂਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ qx ਐਂਡ hx ਇਜ਼ ਬੀਟਾ। ਸੋ ax ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੂਟਸ ax ਨੇ ਉਹ qx ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ hx ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ qx ਤੇ hx ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ax ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, that is x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ax ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ f ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, it is a polynomial over f theta x। So that means the coefficients of this polynomial must belong to f theta, that is beta must belong to f theta। And now if beta belongs to f theta, so from this value you can see this theta belongs to f theta and this beta belongs to f theta। So only value remains alpha, then obviously if we taken it to the left hand side we will get theta minus a beta belongs to f theta, क्योंकि ये दोनों f theta ਨੂੰ belong कर रहे हैं तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ subtraction भी f theta ਨੂੰ करेगी, and subtraction is equals to alpha। So alpha must also belongs to f theta। So what we have proved that कि beta ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ f theta ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੈ, alpha ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ f theta ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੈ। So that means f of alpha beta is a subset of f theta।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ a ਤੇ a ਬੀਟਾ ਪਲਸ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ f ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ f ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ f ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ f ਆਫ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ E ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ that if E is equal to this then E equal to f alpha, a simple extension of. In this way we can complete the proof of the theorem.